കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. പ്രിയ ജസ്റ്റിസ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. It's a great joy to stand with Uncle here. ജസ്റ്റിസിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ് എന്നെ കർത്താവിലേക്ക് നയിച്ചത്. Yeah, it is my grandfather who led Uncle to the saving ways. So അതുകൊണ്ട് ഇവരോടും ഈ കുടുംബത്തോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്നേഹവും ബന്ധമുണ്ട്. So we have a mutual Christian as well as a bonding that is not describable. ഞാൻ അധികം സമയം ഇൻട്രഡക്ഷൻ എടുക്കാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. Without further ado, we'd like to go into the topic. മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും. Death and the life after death. ഈ വിഷയം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടായി. There was a particular reason why I studied this subject. 2006 ജാനുവരി 8 In 8th January 2006, ഞാൻ തൃശ്ശൂരില് ആ മാസം കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ Uncle was in the place of Trishur. അവിടെയുള്ള സൗരന്മാര് ഒരു മാതൃഭൂമി പേപ്പറിന്റെ വാരാന്ത്യ പതിപ്പ് എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. And the brethren there brought to Uncle the weekend edition of Madhurumi magazine. അതിനകത്ത് ഒരു ഫുൾ പേജിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. And there was a full page article in that weekend edition. ഈ സൗരന്മാർ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. And the brothers who brought that material asked certain things to the uncle. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ. The article was written by Justice V.R. Krishnaiyer. അദ്ദേഹം മരണശേഷം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചെഴുതുകയാണ്. And he was writing with evidence that there is life after death. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ 25 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി. And his wife expired 25 years before that. എന്നാൽ മരിച്ചുപോയ തന്റെ ഭാര്യയോട് താൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. And he was saying that he is talking to his wife who has expired. ഈ ഹൈന്ദവനായ ഈ ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ തെളിയിക്കുകയാണ് there is a life after death. So this person, the Justice Krishna Iyer, who is from a Hindu background, is proving that there is life after death. സൗന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. And brothers requested uncle that he need to arrange a meeting. ഞാൻ അതിന്റെ ശേഷം എനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്തു. And after that, Uncle started compiling and researching on this topic of life after death. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ചില ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കാരണം അതാണ്. One of the reasons why Uncle went to the depth of the subject. ഈ കാരണമാണ് ഈ one of the reasons. ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ ചില ബുക്കുകൾ ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചു. And Uncle had read books pertaining to this topic. വളരെ എന്നെ ആകർഷിച്ച ചില പുസ്തകങ്ങൾ. And some of the books which were very attractive and detailed for his എന്റെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടം, early ages of his Christian life. അത് ക്രിസ്ത്യൻ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയതല്ല. That books are not written by people from Christian background. അത് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ റിസർച്ച് റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു. Those books were result of doctors doing the research on that topic. മരിച്ചുപോയി എന്ന് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് പറഞ്ഞവർ വീണ്ടും ജീവിച്ചു വരുന്നു. The fact that those who have been medically proclaimed dead, they coming alive. അവര് പരസ്പരം പറയാതെ ഡോക്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തി. And without discussing among themselves, they wrote this thing in their report. അങ്ങനെയുള്ള ബുക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. And that is how these books got published. ഞാൻ വായിച്ച ബുക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. And still remembers the books. ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് കുബ്ലർ റോസ് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം. Dr. Elizabeth wrote one of the books. And Raymond Moody. Raymond Moody is another. Life after life. Life after life is the topic. ഇങ്ങനെ അനേക ബുക്കുകൾ അന്ന് ലോകപ്രസിദ്ധമായി. And such of the books became very famous world around. For example, ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നു. For example, there is an accident happening. ആക്സിഡന്റ് നടന്നു, ആ വ്യക്തി മരിച്ചുപോയി. And in that accident, one person dies. ആ കാർ ആക്സിഡന്റിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. And after that car accident, the soul of that person is floating. അദ്ദേഹത്തിന് കാണാം ആളുകൾ കൂടി വന്ന് തന്റെ ബോഡി വലിച്ചിറക്കുന്നത്. And he can witness that all the people gathering and taking his body. അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. He is trying to communicate, but there is no response. എന്നാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ജീവിച്ചു വരുന്നു. And after some time, he is coming to life. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചത്. And what he testified is what all these doctors have written in this book. ഒരു പ്രസവ വാർഡ്, delivery ward.
പ്രസവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആ സ്ത്രീ മരിക്കുന്നു. And in terms of that delivery process, that lady is expiring. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവ് പൊങ്ങി നിന്ന് കാണുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് അവളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. But that woman is witnessing how the doctors are coming around and trying to make her come alive. അവള് ജീവിച്ചു വരുന്നു. And she comes back to life. അതിന്റെ ശേഷം അവള് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചു. And after she coming back to life, whatever she testified, that is what the doctors have written. ഈ അനുഭവത്തിന്റെ പേരാണ് near death experience. And this experience is called the near death experience. ഞാനിത് വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ and again until I started researching on this, out of body experience, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെയും ദേഹിയെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ. there is a journey, or there is a process where the whole process from the soul is separated from the body, or a process going on. ഇത് satanic influence ഉണ്ട് എന്നാണ്. And we know that it is through devil influence, a satanic influence. അതിന് പറയുന്നത് out of body experience. And that experience is called out of body experience. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ കാണാനായിട്ട് ഇടയായി മാറി. So like this, lot of topics that we can see related to this. അതിനുശേഷം ലോകം തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്ന ശേഷം അവർ വളരെ തൽപരരായി ഈ വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ. And after these articles came out, there was a lot of interest in this subject, and they started researching and studying accordingly. ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇത് പഠിക്കാം. And in this nowadays it is taught in the universities. അമേരിക്കയിലെ കണക്ടിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ America in Connecticut University ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, താനാറ്റോളജി. A topic called thanatology. Thanatology. Thanatos means death. Thanatology, a study about death. So it's the study about death. That is what the topic is. ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ ടോപ്പിക് പഠിപ്പിക്കുന്നു. So nowadays we know that this topic is taught in the universities. കാരണം മനുഷ്യന് ഇതിൽ വളരെ തൽപരനായി. Because mankind has become very interested in this. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ, when we see the history of mankind, മനുഷ്യനേത് തലമുറയിൽ ജീവിച്ചവർക്കും മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. In all the generations that man lived, they were all interested to know the life after death. നമ്മൾ ലോകത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, if you look into the world, ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ. and if you can see the miracles in this world, wonders of the world, പിരമിഡ്, the pyramid, അതൊരു ശവകുടീരമാണ്. it's a tomb. Taj Mahal, if you see, അതൊരു ശവകുടീരമാണ്. It's another tomb. Mausoleum, അതൊരു ശവകുടീരമാണ്. It's another grave or tomb. ഈ ലോകത്തിലെ വണ്ടേഴ്സിൽ പലതും ശവകുടീരങ്ങളാണ്. അത് മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത്ഭുതകരമാക്കി തീർത്തതാണ്. So all these wonders of the world, most of them are related to the death, and that is how it has become wonderful. മരണത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, when we study about death, ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? Are all these factors that Uncle said true? ഇങ്ങനെ ആത്മാവും ദേഹിയും ഒക്കെ ശരീരം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമോ? Does the soul get separated from the body and they travel around? യാക്കോബുകാർ പറയുന്നു 40 ദിവസം ഇതിലൊക്കെ നടക്കുമെന്ന്. And some of the faith that the Jacobite background, they say that 40 days they go around. ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? Does this all are true? ഇങ്ങനെ ഈ ദേഹിക്കും ആത്മാവിനും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? Oh, is there any possibility that the soul can get separated from the body and it can travel? ഈ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, and if you have to study about the death of mankind, മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ഒക്കില്ല. without studying man we cannot go forward. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഏതാനും മിനിറ്റ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് പഠിച്ചെങ്കിലേ മനസ്സിലാവൂ. So initially we will start with the study of man and then proceed further. മനുഷ്യന് 3 ഭാഗമുണ്ട്. Man has 3 aspects or 3 parts. മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, even though man is a person, അവന് ഒരു ശരീരമുണ്ട്. he has a body. ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, in that body, ദേഹി അല്ലെങ്കിൽ സോൾ ഉണ്ട്. there is a soul in that body. സോളിന്റെ കൂടെ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. and along with the soul there is a spirit. മനുഷ്യന് ത്രിഭാഗ പ്രകൃതി, ട്രൈപാട്രിയറ്റ് നേച്ചർ. So man has a tripartite nature. മനുഷ്യന് 3 ഭാഗമുണ്ട്. and there are 3 parts for a man. He has a body. He has a body. He has a soul. He has a soul. He has a spirit. He has a spirit. അങ്ങനെയുണ്ടോ?
Is there a fact like that? ബൈബിളിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. Let's look at from the scriptures. നമ്മൾ ഓർക്കണം, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ദൈവം വാക്കുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. If you see, the Lord created all these creatures with His voice or with His word. ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി. When He said, "Let it be," and it came into being. മനുഷ്യനെ മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമായി സൃഷ്ടിച്ചുള്ളൂ. And it is only man who has created something different. മണ്ണ് കൊണ്ട് അവന്റെ ശരീരം മടഞ്ഞു. From the dust he was created. അവന്റെ മൂക്കിലൂതി. And in the nostrils he breathed. മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായി. And he became alive. നമുക്ക് 2-3 വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Let us go to a couple of verses. 1 Thessalonians chapter 5 verses 23. ഞങ്ങളെക്കാട്ടിൽ എളുപ്പം ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ വായിച്ചോണം. 1 Thessalonians 5:23. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണൻ ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനന്യമായി യെസ്, ആ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. ആ 3 ഭാഗം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു. All the 3 aspects that we said is reflected here. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹിയും. It says that your spirit, soul and body. Your soul, spirit and body. Your spirit, soul and body. മനുഷ്യന്റെ 3 പ്രകൃതി അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. Here we see the 3 characteristics of a man. മറ്റൊരു വാക്യം, another words, പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. very familiar word. എബ്രായലേഖനം 4-ാം അധ്യായം, Hebrews chapter 4, അതിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം, verse 12. അതുകൊണ്ട് ആരും അനുസരണക്കേടിന്റെ സമദൃഷ്ടാന്തത്തിനൊത്തവണ്ണം ഹീബ്രൂസ് 4:12. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായ്ക്കലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും പ്രാണനും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർപിടിപ്പിക്കുകയും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും. മതി. ദൈവവചനം അവിടെ പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സന്ധിമജ്ജകളെയും വേർപിരിക്കും. Here we find that the word of Lord is they're dividing the soul and the spirits from the joint and marrow. വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, soul and spirit. And just see the word soul, words soul and spirit. Soul is different from spirit. Soul is different from spirit. Soul and spirit അതിനെ വേർതിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനം. And soul and spirit is divided as per, according to the word of God. പിന്നെ വായിക്കുന്നു സന്ധിമജ്ജകൾ, joint and marrow, that is body. And further on we see joints and marrow which represents body. There also അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു tripartite nature of man. Again we see here the tripartite nature of man. Another passage in Romans chapter 12. Another verse, Romans chapter 12. There God teaches how to serve God. ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. There we have been taught how to serve God. അവിടെ ഈ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ, when we come to chapter 12, 1-ാം വാക്യം, verse 1, വളരെ പരിചയമുണ്ട് നമുക്ക്. very familiar verse. അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ, that is your body. Present your body, that is your body. Yes, ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി അർപ്പിക്കുക. Living sacrifice, that is what you need to present. That is your body. That is your body. Second, 2-ാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ. Let's come to verse 2. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ. It says renewing of transformed, renewing your mind. Yeah, that is your soul. മനസ്സ് സോളിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, soul. That speaks about the soul. And verses 11. Verses 11 of chapter 12. Yes. ഉത്സാഹത്തിൽ മടുപ്പില്ലാതെ ആത്മാവിൽ എരിവുള്ളവരാണ്. Saying not lagging in diligence but fervent in spirit. Here again, body, soul and spirit. Again we see the 3 natures, the body, soul and spirit. ദൈവത്തെ സേവിക്കണമെങ്കിൽ, if you have to serve the Lord, ശരീരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം. the body has to be totally sacrificed. നമ്മുടെ സോളിന് രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം, renewal. There has to be a transformation in our soul. And നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റിൽ we should burn in our spirit. And we need to be fervent in your spirit. ഈ 3 ഭാഗം അവിടെ കാണും. The 3 aspects that we see here. ഉൽപ്പത്തിയിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ പറയട്ടെ, ദൈവം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കുക. In Genesis we know that we are saying that we are made in his likeness, the form. ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്ത് എന്നുള്ളതിന് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, even though there are a lot of thoughts in terms of his likeness, ദൈവം ത്രിത്വം അല്ലെങ്കിൽ 3 person in one personality. We see that it's a trinity, triune God, 3 in 1. They are 3 person but 1 in essence. 3 in persons but 1 in essence. നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുക. And we have been created in that form. Matthew chapter 28. Let's come to Matthew chapter 28. Verses 19. Verses 19. നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക. Go therefore and make disciples
of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. In the name, not names. In the name is what singular. Father, Son, and the Holy Spirit. And singular is used in the name of Father, Son, and the Holy Spirit. In the name, that is a singular aspect where three different Father, Son, and the Holy Spirit. They are one in essence. So what we understand, they are one in essence. So there is a tripartite nature in man, just like God has got three person in one. Just like God has three persons in one, we have this tripartite nature in man. Tabernacle, God's dwelling place. Let's come to tabernacle, God's dwelling It has place. got three parts. It also has three parts. Court, Court, holy place, holy place, most holy place. most holy place. Your body is the God's dwelling place. God, our body is God's dwelling place. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ്. In Corinthians, we see that you are a temple of the body of Christ, of God. As court, there is a body, Just like court, we have a body, there is a soul, there is a soul, and there is a spirit. and there is a spirit. These three parts. Three parts. Again, you come to Genesis chapter 1. Again, let's turn to Genesis chapter 1. You're seeing this tripartite nature in God's creation, in God's thought. In God's creation also, and in His thought, we see this tripartite nature. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ When we come to Genesis, we read about the creation. we read about the creation. ഈ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ If you see this system in this chapter 1, 3 പ്രാവശ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് വരുന്നുള്ളൂ. only 3 times it is said it's been created. It is very interesting. It's very interesting to Chapter 1 verses 1. Chapter 1 and verse 1. ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശം ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു. It says in the beginning, God created the heavens and the earth. He created all the matter. He created all the matter. അതിനുശേഷം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് ഒന്നും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. And after that, nothing material has He created. Second aspect, 21 വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ. verse 21 of chapter 1. Yes. God, ദൈവം വലിയ തിമിംഗലങ്ങളെയും വെള്ളത്തിൽ കൂട്ടമായി ജനിച്ചിരിക്കുന്ന അതതുതരം ജീവജന്തുക്കളെയും അതതുതരം പർവ്വജാതിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം there we find all living souls being created. See, again aspect, God created great sea and creatures and every living thing. Living souls. Living soul. അതിനെല്ലാം soul ഉണ്ട്. And it all has soul. ആദ്യം ബോഡി സൃഷ്ടിച്ചു, matter, then soul is created. First the body, the matter is created, and then the soul. പിന്നീട് 27 വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ Verse 27, same chapter. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 വാക്യത്തില. Chapter 2 and verse 7. മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി. It says that breathed into his nostrils the breath of life. Yes. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ശേഷം ഒരു ലിവിങ് സോളായി. And after this, the man becomes a living personality or soul. 3 പ്രാവശ്യമേ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്ക് ആ വിധത്തിൽ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ. മാറ്റർ സൃഷ്ടിച്ചു. So in the aspect of creation, we see 3 times the word used in terms of matter creation. മൃഗങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. In terms of the living creatures also, it is created. അവർക്കെല്ലാം സോൾ ഉണ്ട്. And they all have soul. ജീവനുണ്ട്. There's a life. മനുഷ്യനിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം. But there's something unique in man. അവന്റെ മൂക്കിൽ ജൈവം ഊതി. It is in the nostrils that Lord breathed life. മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച പോലല്ല. It is not like how animals or creatures were created. അവൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദേഹിയായി മാറി. And the man became a living creature. ഇവന്റെ ഉള്ളിലെ സ്പിരിറ്റ് എന്താണ്? What is the spirit inside this man? We will 2 വാക്യം വായിക്കാം. 2 verses that we'll read. Job chapter 32 and verse 8. യോബിന്റെ പുസ്തകം 32ന്റെ 8ാം വാക്യം. Job chapter 32 and verse 8. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, സർവശക്തന്റെ ശ്വാസം അവർക്ക് വിവേകം നൽകുന്നു. യെസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടി ഉണ്ടായത്. Yes. There is a spirit in man. There is a spirit in man, the verse says. And the inspiration of the Almighty give him understanding. And it says the breath of Almighty gives him understanding. There is a spirit in man. There is a spirit in man. He is different from animals because he has a spirit and the spirit gives him understanding. Here we see that how unique man is because there is a spirit in he gives the breath and there is an understanding for this being. See, അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്. And that is why man is different from other living creatures. Another verse. Proverbs chapter 20 സദൃശവാക്യം 20:27.
Proverbs chapter 20 and verse 27. Proverbs 20 and 27. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് യഹോവയുടെ ദീപം, അത് ഉദരത്തിന്റെ അറകളെയൊക്കെയും ശോധന ചെയ്യുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിലും വായിക്കാം. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Yes, the spirit of man is a candle of the Lord, searching the inward parts. മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അവനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിരിറ്റാണ്. So there is a spirit inside every man searching. That is what we see here. Man is different from other creation. And that is why the man is different from other creatures. Hebrews chapter 12 verse 9. വായിക്കണ്ട, ടൈമില്ല. Hebrews chapter 12 and 9 also. God is told us the father of spirits. It just says that father of spirits. ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ആത്മാക്കളുടെ പിതാവ്. He's been referred to here as the father of spirits. എന്താ കാരണം? What is the reason? എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യനിലും ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. Because in every human being the spirit is created by God himself. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജന്മമെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയും. The parents or father and mother can bring or give birth to the child. എന്നാൽ സക്കറിയ 12:1 But in Zechariah chapter 12 and 1 അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, it is very clearly told, ആകാശം വിരിക്കുകയും ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇടുകയും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ അവന്റെ ആത്മാവിനെ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഹോവ. It says who stretches the heavens and lays the foundation and forms the spirit of man within him. Yes, ദൈവമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പിരിറ്റിനെ തരുന്നത്. So here it's very clear God is the one who gives the spirit in man. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിലയുള്ളവനായി മാറുന്നത്. And that is why every man is very valuable in presence of God. See, ഈ സ്പിരിറ്റിലാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് കമ്മ്യൂണിയൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. And it is this spirit that there is a communication with God. And ഈ മൂന്ന് ഭാഗത്തിനും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ജോലിയാണ് ഉള്ളത്. And these three parts have three different functions. സ്പിരിറ്റ് ആണ്, the spirit is, മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. It made fellowship with God. the spirit is one which communicates or communication or fellowship with God. Intuition, അതായത് ഉൾക്കാഴ്ച, The intuition aspect, communion, conscious, ഇതെല്ലാം ഈ സ്പിരിറ്റിന്റെ പാർട്ടാണ്. all these things is related to the spirit. എന്നാൽ സോളിന്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ But in terms of the soul, മനുഷ്യന്റെ മൈൻഡ്, the mind of the man, എമോഷൻ, his emotions, his will, മനുഷ്യൻ കരയുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, it is from his emotion, that is from his soul. Oh, he hugs and he cries, and this is all from emotions, and that is what his soul is. അവന്റെ ശരീരം And about body, അതുകൊണ്ട് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവനെ. and through that he can touch. ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്. So when all these three merge together, it is a man. എന്നാൽ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, But when man sinned, ഒരു ചെറിയ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ പറയാം. we'll explain it with an illustration. A 3-story building. There is a 3-story building. താഴത്തെ സ്റ്റോറി ബോഡി, The lowest is ground is the body. പിന്നെ സോള്, then the soul, then the spirit. and then the spirit. ഈ സ്പിരിറ്റുമായിട്ട് ദൈവവുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Oh, the spirit had the direct communication with God. പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, But when man sinned, ഒരു ഭൂകമ്പം കൊണ്ട് ആ മുകളിലത്തെ നില ഇടിഞ്ഞു പോയതുപോലെ, but it is like when an earthquake went, the topmost floor just collapsed. മനുഷ്യന് ദൈവത്തോട് കമ്മ്യൂണിയൻ സാധ്യമല്ലാതെ, The communication with God failed. മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ആയി മാറിയത് അവന്റെ സോളിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി കൊണ്ടാണ് അവൻ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. And then after that collapse, it is through the soul that he started thinking and doing the affairs. നമ്മൾ കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ നാച്ചുറൽ മാൻ എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ. In Corinthians we read about natural man. ഈ നാച്ചുറൽ മാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം സോളിഷ് മാൻ എന്നാണ്. The actual translation is a soul. A natural man is actually the soulish man. The natural man is a soulish man. Because അവന്റെ സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Because in terms of God, his spirit is dead. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു വീണ്ടും ജനനം വേണം. And that is why God says there is a born again aspect. എങ്കിൽ മാത്രമേ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോവുകയുള്ളൂ. And then only you will reach heaven. ഈ സോളിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു മനുഷ്യൻ. And that is what the soul aspect got developed. അത് ഡാർക്കൻഡ് ആയി പോയി. അത് ആത്മാവിന്റെ കമ്മ്യൂണിയൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുണ്ടുപോയി. And because there was no communion or the fellowship of the spirit, the soul darkened. ഈ
ഈ എമോഷൻസ് ഒക്കെ ആ ഭാഗത്താ ഉള്ളത്. And we know that soul contains the emotion faculty. മനുഷ്യന് ഒരുപാട് മതങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സോളിന്റെ ആ ഫാക്കൽറ്റി കൊണ്ടാണ്. And it is through the functioning of the soul that he found out various religions. അതുകൊണ്ട് എമോഷന് ആ പാർട്ടിന് വളരെ പ്രാധാന്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ മണിയടി, അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാൽ വെടിപൊട്ടിക്കുന്നു, മനുഷ്യനെ എമോഷണലി സ്റ്റെയറപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭക്തി പ്രകടനമായി. And we can see that all the religions have came because of this functioning of the soul, the emotions be evoked through either the bell being rang in the church or the temple rituals accordingly. മനുഷ്യന് പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായി Because man sinned, മരണം കടന്നു വന്നു. death entered. മരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചല്ല. Death is not something God created. പാപത്താൽ മരണവും മരണം കടന്നു വന്നതായിട്ടാണ്. ഏക മനുഷ്യനാൽ പാപവും പാപത്താൽ മരണവും ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. We know that through one man, the disobedience or the sin of one man, the death entered the world. ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതല്ല മരണത്തെ. Death is not created by God. It came. It entered. It came in. അത് കടന്നു വരികയാണ്. It's entered. അത് കടന്നു വന്നതിന്റെ ഫലമായി Because it entered, മൂന്ന് വിധമായി മരണം സംഭവിച്ചു. there are 3 types of death that has happened. ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ഡെത്ത്. One is the spiritual death. ഡെത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ്. The meaning of death is separation. Spiritual death, he is spiritually separated from God. Spiritual death means he is spiritually separated from God. രണ്ട്, Second, ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത്. physical death. അവന്റെ നമ്മളെ ജെയിംസ്, അതായത് യാക്കോബ് 2:26 വായിക്കുന്നു. In James chapter 2 and 24 we read like this. ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിർജീവമായിരിക്കുന്നു. As the body without the spirit is dead. It says that as the body without the spirit is dead. Verse 26. Yes, ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നത് പോലെ when a soul leaves the body, physical death take place. Just like when the spirit is not there, the body is dead. When the soul leaves, the body is dead. മൂന്നാമത്, Third aspect, eternal death. and there is the eternal death. ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരാതെ നിത്യമായി അവൻ പോകുന്നതിന്റെ പേരാണ് eternal death. Eternal death is something where there is no respite or coming back after that. ഈ മരണം സംഭവിക്കുന്നത്, This death is happening. തിയോളജിക്കലാണ്. അത് ദൈവസംബന്ധമായിട്ടാണ്. It's theologically something related to God. മനുഷ്യൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കില്ല. Man, how much ever he puts an effort not to die, he cannot. മെഡിസിൻ എത്ര അത് സക്സസ് ആയാലും, How much medicine advances in growth, മനുഷ്യൻ മരിക്കും. man will die. മനുഷ്യനെക്കാട്ടിൽ വളരെ നിസ്സാര ജീവികളാണ് ലോബ്സ്റ്ററും ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷും ഒക്കെ. There are other living creatures like the lobster and the starfish. ലോബ്സ്റ്ററിന്റെ ഒരു ക്ലോ മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അത് കിളുത്തു വരും. If the claw of a lobster breaks down, it will grow again. ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞു പോയാൽ അത് വളർന്നു വരും. Even if for a starfish, if one part breaks down or cuts off, it will grow again. അമീബിയ എന്നും അത് ജീവിച്ചു പോവുക. Amoeba, we see that it again creates. മനുഷ്യൻ പക്ഷെ മരിക്കുന്നു. But here we find man dies. It is because it is in relation to God. Because it is in relation to God. ഇവിടെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വാക്യം ഹീബ്രൂസ് 9:27. The verse which brother referred to is Hebrews chapter 9 and verse 27. ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും ദൈവം നിയമിച്ചു. God has appointed. It says it is appointed man to die once, and after this the judgment. It is an appointment of God. Nobody can postpone that appointment. Oh, it's an appointment by God, and as we see, there is no postponing in that aspect. ആത്മിക മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. Because we were spiritually dead, our body is being given to physical death. Slowly death വരികയാണ്. It's a slow death. ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്തോ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളോ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ആ ഏജ് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങ് മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. Yeah, if there is no accidental death or something instant, it is a slow process of death because of age. രണ്ട് വേദഭാഗം ഈ ഭാഗം വളരെ മനോഹരമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. 2 verses is bringing this aspect beautifully. ഞാൻ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകാം. We'd like to just mention and then go. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Verses 1.
verse 1. കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭൗമഭവനം അഴിഞ്ഞു പോയാൽ. It says that if our earthly house, this tent, is destroyed. പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ ശരീരം ഒരു കൂടാരമാണെന്ന്. Apostle Paul says this is a tent. പൗലോസ് ഒരു കൂടാരം നിർമ്മിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി. And we know that Apostle Paul was a tent maker. ഈ ടെന്റ് പഴയതാകും തോറും അതിന്റെ കയറുകളൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടണം, അതൊക്കെ തയ്ക്കണം, കുറെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം. And in terms of the tent, as it grows old, the string has to be revived, the repairs have to be done. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം But one day, ആ കൂടാരം വളരെ മോശമായി അതിന്റെ ബലമൊക്കെ ക്ഷയിച്ച് ആ കൂടാരം നിലത്ത് വീഴും. this tent will totally give away and it will collapse. ആ കൂടാരം നിലത്ത് പോകുമ്പോൾ കൂടാരത്തിൽ വസിക്കുന്നവർ പുറത്തങ്ങോട്ടങ്ങ് ഓടിപ്പോകും. We know that when the tent collapses, the persons inside the tent just go out of that. ഇത് തന്നെയാണ് സഭാപ്രസംഗി 12:7 പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. And that is what exactly in Ecclesiastes chapter 12 and verse 7. പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്ന പോലെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. It says that the dust returns to the dust. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലോട്ട് പോകും. And the soul returns to the God. ആ ശരീരം ക്ഷയിച്ച് കൂടാരം പോലെ തകരുമ്പോൾ അതിൽ വസിക്കുന്ന കൂടാരവാസികൾ പുറത്തു പോകുന്ന പോലെ ബോഡി ക്ഷീണം കൊണ്ട് പ്രായം കൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ആ സോളും സ്പിരിറ്റും പുറത്തോട്ടങ്ങ് പോകും. So just like the tent, when it becomes old, it collapses and the people inside just go off. Similarly, when physically we corrupt and decay and become old, the soul leaves the body and returns to God. ഈ ഭാഗം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സഭാപ്രസംഗി 12, എക്ലിയാസിസ് ചാപ്റ്റർ 12. A beautiful expression that we see in Ecclesiastes chapter 12. ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. We read like this. മരണത്തെ കുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന description, you don't find it in any language in the world. What we say is that the way this chapter describes the death, there is no other description that we can find. ഒരു ഭാഷയിലും എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. There is no language or no place where we can find this. അത് പ്രായം ചെന്ന ശരീരം മരിക്കുന്നതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുക. So it is describing how the body gets age and then dies. നമ്മൾ 2 കൊരിന്ത്യൻസിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക. The same expression that we read in Apostle Paul's writing in 2 Corinthians, same thing here we can see. നോക്കുക, ഇവിടെ അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം, chapter 12 and verse 3. കാവൽക്കാർ വിറയ്ക്കും, the keepers of the house. It says when the keepers of the house tremble. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചായി പറയുന്നത്. Oh, they are talking about the body. Keepers of the house, കാവൽക്കാര്. നമ്മുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. Oh, when we see that when we turn to some age, the hands and body shivers. ബലവാന്മാർ കുനിയും. It says the second portion, strong men bow down. കൈയും കാലും ഒക്കെ ക്ഷീണിച്ച് നടുവൊക്കെ വളഞ്ഞു കൊടുക്കും. And we knew that the hands and legs go weak and we start bowing down, bending down. അരയ്ക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാകും. The next portion, it says that the grinders cease because they are few. പല്ലൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു കൊടുക്കും. We see that the teeth and all come out. കിളിവാതിൽ കൂടെ നോക്കുന്നവർ അന്ധന്മാരാകും. It says further on verse 3 that those who look through the windows grow dim. കാഴ്ചയൊക്കെ മങ്ങും. The vision goes dim. തെരുവിലെ കഥകൾ അടയും, ഞരക്കത്തിന്റെ ശബ്ദം മന്ദമാകും. Oh, further on we read, when the doors are shut in the streets and the sound of grinding is low. കേൾവിയൊക്കെ കുറയും. Oh, we know that our listening becomes much more difficult. പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ ഉണർന്നു പോകും. When one rises up at the sound of a bird. പിള്ളേരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലയോ? നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് പോത്ത് പോലെ കിടന്നുറങ്ങുക. When we see the children, small child sleeping, we can say that he is just sleeping too. അവരുടെ കൂട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല, പ്രായം ചെന്ന ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം മതി അങ്ങ് ഉണരും. So once we get into age, we cannot sleep like a baby sleeps. പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തിങ്കൽ അവർ ഉണർന്നു പോകും. We will just rise up with the sound of a bird. പാട്ടുകാരൊക്കെയും തളരും. It says all the daughters of music are brought low. Yes, വോയിസ് കോഡ് ഒക്കെ ബാധിക്കും. The sound and the voice cord gets affected. അന്ന് അവർ കയറ്റത്തെ പേടിക്കും. And then it further on says that they are afraid of height. Yes, ഏത് പ്രായം ചെന്നവർക്കും കയറ്റം കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. When we see that as we catch on age, climbing stairs or climbing heights. ബദാം വൃക്ഷം പൂക്കും. It says that the almond tree blossoms. തലമുടിയൊക്കെ നല്ല വെള്ള നിറമാകും. And we know the hair color becomes white. Yes. Gray. തുള്ളൻ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ. It says the grasshopper is
is a burden. അതിന്റെ ഭാഷാന്തരം ഇങ്ങനെ അവസാനം വന്ന് ഈ വിട്ടില് നടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുക നടക്കും. So it says that towards the end it's just a hopping walk of a man. അവസാനം രോചനക്കുലവും ഭരിക്കാതെ വരും. And afterwards രോചനക്കുരു, desire will fail. it says that the desire fails. Yes, ആഗ്രഹങ്ങളും ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോകും. All the desires and appetite and the extent we want. മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഒന്നും ഗുണമില്ല. And even if how much medicine we eat, there is no benefit. അന്ന് വെള്ളിച്ചരട് അറ്റുപോകും. It says that the silver cord is snapped. The verse 6 silver cord is loosed. Yes, അത് ജീവന്റെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുക. It speaks about the passion for living. അത് പറഞ്ഞ ശേഷം after saying this, 7ാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ. verse 7, പൊടി പണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. it says that the dust will return to the earth as it was. ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകും. And the spirit will return to God who gave it. 8ാം വാക്യത്തിൽ verse 8, ശലോമോൻ പറയുക എല്ലാം മായയാണ്. King Solomon says vanity of vanities. വാനിറ്റി എന്ന് 10 പ്രാവശ്യം ഈ പുസ്തകത്തിൽ 10 സംഭവങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നു. He relates 10 different aspects and he says all is vanity. കാരണം മരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോകും. Because once you die, all is gone. ഡിഗ്രി എടുത്തു, മരണത്തോടെ പോകും. Whatever degree you have, with death it is gone. ചില വൈരാഗ്യം വെച്ചോണ്ടിരുന്നു, അതും വാനിറ്റിയാ, മരണത്തോടെ പോകും. We may carry many grudges, but that with death it goes. ഇവിടെ 10 കൂട്ടം കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നു. Here 10 different aspects he brings out. ഈ വാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, and when he is described all his vanity, and when we come to New Testament, പൗലോസ് പറയുന്നു, Apostle Paul says, your labor is not in vain. He says that your labor is not in vain. Your labor in Christ is not in vain. He says that your labor in Christ is not vain. മറ്റെല്ലാം വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന rest all the other things when in the Old Testament says all is vanity. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, ആ ആത്മാവ് പുറത്തു വരുന്നു ബോഡിയിൽ നിന്ന്. Here in the chapter it says that the spirit comes out. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. Now we are going to what happened to the soul and the spirit after death. What happens to the soul and the spirit after death? ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കണം. First we need to understand. നമ്മൾ പറയുകയാണ് ആത്മാവും സോളും മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായത് പറയുക. When we say that the spirit and soul is death, it is absolutely contrary to what the scripture says. ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും അവന്റെ സോളും മരിക്കുന്നില്ല. Never it is that this spirit or the soul dies. മൃഗത്തിന് സോളുണ്ട്. Even animal or creature has a soul. ചിലര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ പെറ്റ് ഡോഗ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുമോ? Someone asked like, oh, even the dog dies, will he be there in heaven? പട്ടിയും പൂച്ചയും മൃഗവും ഒക്കെ മരിച്ചാൽ തീരും, കാരണം അതിന് സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല. All the pets like the cat and dog, once they die, they die off. They do not have spirit. മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും അതായത് സോളും സ്പിരിറ്റും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. And what we read is, in terms of man, you cannot separate the soul and the spirit. മരിക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. Even after death, you cannot separate the soul and spirit. എബ്രായലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് you can discern between soul and the spirit. discern ചെയ്യാം. What Hebrews said is the word of God helps us discern between soul and spirit. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? What does it mean? ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദൈവദാസൻ. Say for example, I am an evangelist. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയുക, എനിക്ക് ദൈവം ഒരു വിഷൻ തന്നു, നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ. And I come and stand and say, I got a vision that I need to go into North India. That can be from soul and that can be from the spirit. That can be from the soul and spirit. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? But how can we discern that? The word of God will discern. Oh, the word of God discerns for us. ദൈവവചനം അത് സോളിൽ നിന്നാണോ സ്പിരിറ്റിൽ നിന്നാണോ എന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തരും. So the word of God is what helps us discern whether it is from soul or from the spirit. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും മരിക്കുമ്പോഴും അവന്റെ സോളും സ്പിരിറ്റും തമ്മിൽ വേർതിരിയത്തില്ല. So man, whether he lives or dies, there is no separation for his soul and spirit. മാത്രമല്ല അത് അമർത്യമാണ്. Not only that, it is eternal. ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. It is not dying at പിന്നെ all. മരിക്കുന്നത് എന്തുവാ? Then what is the aspect that is dying? Matthew 27. Let's turn to Matthew 27 and verses 52. Verse 52. We are going to നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മരിച്ച ശേഷം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ സ്പിരിറ്റ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കുക, സോളും. So we are going to study where after the death
where is the spirit and the soul going? മത്തായി 27:52 Matthew chapter 27 and verse 52. കർത്താവിന്റെ മരണപുനരുത്ഥാന സമയം It's the resurrection of our Lord Jesus ചില Christ. പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ നടന്നു. And there are certain other resurrections happening. 52 വാക്യം, Verse 52. ഭൂമി കുലുങ്ങി, പാറകൾ പിളർന്നു, കല്ലറ തുറന്നു, നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ശരീരങ്ങൾ പലതും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. The last portion of 51 in English, it says, and the earth quaked and the rocks were split and the graves were opened and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. ഏതാ സ്ലീപ്പ് ചെയ്തത്? Which body of the saints slept? അവിടെ നോക്കിയാട്ടെ, സ്ലീപ്പ് ചെയ്തത് സോളും സ്പിരിറ്റുമാണോ ബോഡിയാണോ? What is the scripture saying? Whether it is the spirit or the soul that are sleeping or the bodies? The bodies that were slept. It's very clear it is the many bodies that are slept. മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ When man dies, അവന്റെ ബോഡി സ്ലീപ്പിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. the body goes into sleep. അവന്റെ സോളും സ്പിരിറ്റും സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. The soul and the spirit is not sleeping. തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. And from scripture we are going to examine നമ്മൾ that. ആദ്യം ചിന്തിച്ചു ഔട്ട് ഓഫ് ബോഡി എക്സ്പീരിയൻസ്. We first of all thought that there is an out of body experience. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. And we are going to see what is that. ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഒരിക്കലും മരിച്ചാൽ അവരുടെ ആത്മാവും ദേഹിയും മരിക്കത്തില്ല. One thing we need to be very clear at the first move is that there is no death for the spirit and the soul. ഇവിടെ വായിക്കുന്നു, it is a body that slept. In verse 52 we say that it is the body which had slept. Man's spirit and soul will never sleep. Man's spirit and soul will never sleep. They are living. They are living. അത് ഒരിക്കലും മരിക്കത്തില്ല. It will never die. ഒരിക്കലും ഉറങ്ങത്തില്ല. It will never sleep. അത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മത്തായി 10. The Lord said in Matthew 10. ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് ദേഹിയെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നവനെ പേടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. It says that those who kill the body and those who don't cannot kill the soul, don't be afraid of them. Yes, മനുഷ്യന് ശരീരത്തെ കൊല്ലാം. Man can kill the body, but he cannot kill his soul. But he cannot kill the soul of a man. സോളും കൊല്ലാനൊക്കില്ല, മരിക്കത്തില്ല. We cannot. No one can kill the soul; it cannot die. So the dead are alive. മരിച്ചവർ ജീവിക്കുകയാണ്. So we see that the dead are alive. നമ്മൾ വായിച്ചു സഭാപ്രസംഗി 12:7. In Ecclesiastes chapter 12 and verse 7 we read, ആ പൊടി പണ്ട് ആയിരുന്ന പോലെ പൊടിയിലേക്ക് ചേരും, ആത്മാവോ അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലോട്ട് പോകും. It says that the dust returns to the earth and the spirit will return to God who gave it. പൗലോസിന്റെ ഒരു അനുഭവം എടുക്കാം. Let's take the experience of Apostle Paul. 2 Corinthians. 2 Corinthians. അത് ഒന്ന് വായിച്ചെങ്കിലേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. We need to read that to understand that. 2 Corinthians 12. 2 Corinthians chapter 12. 14 വർഷം മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് പൗലോസ് ഒരു സത്യം പറയുക. 14 years he kept silent and he is coming out with the topic here. അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. We would not like to go to the പൗലോസിന്റെ ഒരു അനുഭവം പൗലോസ് പറയുന്നു. He is telling about his experience. എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ്? What is that experience? രണ്ടാം വാക്യം നോക്കുക. Let's read verse 2. ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു. I know a man in Christ. അവൻ 14 സംവത്സരം മുമ്പ് 3-ാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടു. It says who 14 years ago, whether in body I do not know or whether out of, he was caught up to the third heaven. ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. He says that in body I do not know or whether out of body. ആ മനുഷ്യൻ പരദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു. He says that he was taken up to the third heaven. വീണ്ടും പറയുന്നു, Again he says, ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. He's again saying that I do not know whether it is in the body or out of the body. എന്താണ് ഈ സംഭവം? What is this experience? 14 വർഷം മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ Acts chapter 14 എടുക്കണം. So if you have to understand what happened 14 years back, we need to come to Acts chapter 14. ആ സംഭവമാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്. And that is the event that he is describing. 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ Chapter 14, 19-20 വാക്യം. verse 19 and 20. Acts chapter 14 and verse 19 and 20. എന്നാൽ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നും ഇക്കോനിയിൽ നിന്നും യഹൂദന്മാർ വന്നുകൂടി പുരുഷാരത്തെ വശത്താക്കി പൗലോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു. അവൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു. അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തിലേക്ക് ഇഴച്ചു കളഞ്ഞു. ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നതിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റു പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു. Here we find that they stoned Paul and dragged him out of the city, and supposing him to be dead, they took him out of the city. Yes, അടുത്ത ഭാഗം. Next portion. 20-ാം വാക്യം. Verse 20. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city. പൗലോസ് കല്ലെറിഞ്ഞു പൗലോസിനെ. He says that here we see they were stoned to death. മരിച്ചെന്ന് കരുതി. And they were supposing him to be dead.
അതൊരു മരണം തന്നെയാണ്. Oh, it was a real death. അവന്റെ ശരീരത്തെ വലിച്ച് എഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി. And here we find that they are dragging his body out. ആ ശിഷ്യന്മാർ ആ ശരീരത്തിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുക. And they are all gathering around that body. പൗലോസ് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. He is rising up. ഈ സംഭവമാണ് കൊരിന്ത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്. And this is the event that he is describing. ഒരു മനുഷ്യനെ 14 വർഷം മുമ്പ് എനിക്കറിയാം. He says that I know a man 14 years ago. ഇവിടെ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് കല്ലെറിഞ്ഞ് അവനെ കൊന്നിട്ടിരിക്കുക. Oh, they were thinking they were stoned him and they were thinking that they were dead. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സോളും സ്പിരിറ്റും അങ്ങ് പോയി സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട്. Oh, his soul and spirit went to the heaven. തേർഡ് ഹെവനിൽ പോയി. Third heaven it went. അത് ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടമാണ് മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗം. Oh, third heaven is the place where Lord resides. ഏതായി മൂന്ന് സ്വർഗ്ഗം? What is the third heaven? ഫസ്റ്റ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന കിളികൾ പറക്കുന്ന ആകാശം. First heaven is the birds in the sky. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന സ്ഥലം. Second heaven is where the galaxies and the stars. തേർഡ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ദൈവമായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. And third is normally referred to the above level, that is where the God resides. മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം പൗലോസ് എടുത്തോളപ്പെട്ടു. He is saying, Apostle Paul is saying he's caught up to the third heaven. പൗലോസ് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം, ശരീരത്തോടെയാണോ ശരീരം കൂടാതെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാം. And see the expression of Apostle Paul. He says whether out of body or whether in the body. എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ്? Why did he say like that? രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു. 2 times he is referring to this aspect. ശരീരത്തോടെയാണോ ശരീരം കൂടാതെയാണോ എന്നറിയില്ല. Whether in the body or out of the body. അവിടെ ഞാൻ പലതും കേട്ടു കണ്ടു. And he says that I heard and saw many things. ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഭാഗം വായിച്ചാൽ When we see that in look at verse 4. Chapter 12 and verse 4, how he was caught up into paradise and heard inexpressible words which is not lawful for a man to utter. Yes, inexpressible words which is not lawful. അത് പറയാൻ മനുഷ്യന് അവകാശമില്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കണ്ടതവന് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല. Oh, it is absolutely not lawful for him to utter what he saw in heaven. അപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രാണനും ആത്മാവിനും കാണാൻ കഴിയുമോ? Oh, after a man dies, can the soul and the spirit see? ആ ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും കേൾക്കാൻ കഴിയുമോ? Oh, does the spirit and the soul hear it? കഴിയും. It can. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള അതേ അനുഭവം. Oh, it's the same experience that person in the body, he has that. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല. There is no lacking in his personality. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ചിത്രം, beautiful expression. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായം. We see in Luke chapter 16. യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. Lord teaches us. ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും കാര്യം. We know about the rich man and Lazarus. പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. We need to understand particularly verses 19 16-19. chapter 16 and verse 19. ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിരുന്നു. There was a certain rich man. It is an incident that happened. This is an incident really happened. ഇതൊരു പാരബിൾ അല്ല. It's not a parable. There was a man. There was a man. അവൻ മരിച്ചു. He died. അവന്റെ പേരെന്നാ പറയാൻ ഞാൻ? Why his name is not referred? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു we believe അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ ആളുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തേനെ. Because if you had named that person, people have identified him. അതൊരു എംബറസിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആയി. And that would have been an embarrassing situation. കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ആ പേര് പറഞ്ഞില്ല, ആളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതിരിക്കും. And that is why the Lord is not naming that person. അവൻ മരിച്ചു. He died. ധനവാൻ മരിച്ചു, ലാസറും മരിച്ചു. Even we say that the rich man died and the Lazarus ആ died. ഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുണ്ട്. A very familiar passage. ആ ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ When we come to that portion, 24-ാം വാക്യം verse 24, നമ്മൾ ഓർക്കണം, ധനവാനെ അടക്കി. we know that the rich man was buried. ആ ബോഡി അടക്കി. The body was buried. ഈ ലാസറിനെയും അടക്കിയോ കൊണ്ട് കുഴി കൊണ്ടിട്ടോന്ന് അറിയില്ല. Well, about Lazarus, it is not mentioned with he was buried or thrown. His body was thrown away. ഇനിയോ അടക്കിയെന്ന് ചിന്തിച്ചു. Let's assume that his body was also buried. ഇനിയും നോക്കിയാട്ടെ അതിന്റെ 24-ാം വാക്യം. Let's come to verse 24. അബ്രഹാം പിതാവിനോട് ഞാൻ ഈ തീജ്വാലയിൽ, അവൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കിയേ. He says that I am tormented in the flame. 25-ാം വാക്യം. Verse 25. അവൻ, He says likewise Lazarus. അവൻ നീയോ, he is comfort, and you. 30-ാം വാക്യം. Verse 30. അവർ നോക്കിയേ, ആ പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺ നോക്കിയാട്ടെ. he, you. See the pronoun being referred, he, you, and they.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വത്തിന് കോട്ടമില്ല. So there is no change in the referring to the personality. ആ ഭാഗത്തിൽ In that portion, ദാഹമുണ്ട്, there we see that there is കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, we can see that ശരീരം അടക്കിയിരിക്കുകയാണ്. we know that the body is buried. സോളും സ്പിരിറ്റുമാണ് ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഈ അനുഭവം. So all these experiences is laid out by the soul and the spirit. പൗലോസിന് അനുഭവം ഉണ്ടായി. We know that Apostle Paul had the same ഇവിടെ experience. കർത്താവ് നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. Your Lord is very clearly teaching us. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാര് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചാൽ, The forefathers and the dear ones who have died, അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരു കോട്ടവുമില്ലാതെ അവര് മറു ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. Without any lack in their personality, they have gone into the other world. അവര് മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക്, അഭൗമമായ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. They have gone into something a different world. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വചനത്തിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പല ഭാഗത്തുനിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And through various portions in the scripture we can understand this. അബ്രഹാം മരിക്കുന്നു. We know that Abraham is dying. പ്രാണനെ വിട്ടു മരിച്ചു. He is leaving the spirit and dying. തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു. And he is saying that he is joining to his own people. ഇസഹാക്ക് മരിക്കുന്നു. Isaac is dying. തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു. Again the reference is there is a group of people waiting there. There is a group of people waiting there. തന്റെ ജനത്തോട് ചേർന്നു. It says that it is to his own people that he is എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിന് പരിചയമുള്ളവരും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അങ്ങേക്കരയിലുണ്ട്, അവരുടെ അടുക്കൽ പോയി ചേരുകയാണ്. It says that Abraham has people known very familiar on the other shore, and to that shore is joining. മരണം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. Death does not, the life does not die after death. ഈ മരണം ആ നിത്യതയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു ഗേറ്റ്വേ മാത്രമാണ്. It is just a gateway that this life enters into another shore. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? Where it is going? അഭാവം നോക്കാം. Let's see that. എന്നാൽ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് എപ്പോഴും. There is two reaction always in terms of death. ഒന്ന് എബ്രായലേഖനം 2:15. Hebrews chapter 2 and verse 15. ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ. It says that a fear of death were all their lifetime. മരണഭീതി. It's a fear of death. ഏറ്റവും വലിയ ഭയം, it is a fear of death. The greatest fear is the fear of death. ഇയ്യോബ് 18:14. Job chapter 18 verse 14. അവിടെ ഒന്ന് വായിക്കാം. Let's read that. അവൻ ആശ്രയിച്ച കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ വേർപെറിഞ്ഞു പോകും. It says that the 18 verse 14. He is torn from the. He says uprooted from the shelter of his tent. Yes, ടെന്റിൽ നിന്ന്, അതായത് മരണത്തെ കാണിക്കുക. He will be uprooted from the tent. He is very clearly speaking about death, uprooted from the tent. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? And they parade him before the king of terrors. ഘോര രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകും. It says that the king of terrors. മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭയം ഒരു ഘോര രാജാവിന്റെ അടുക്കലോട്ട് പോകും. The fear is that after death you are going to the king of terrors. അത് വലിയ ഭയമാണ്. It's a big fear. എന്നാൽ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. There is another group. പഴയ നിയമത്തിൽ In the Old Testament, ബാലാം എന്ന പ്രവാചകൻ, the prophet Balaam. 23 സംഖ്യാപുസ്തകം 23:10 വാക്യം. Numbers chapter 23 and 10. അവിടെ വായിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കുന്ന പോലെ മരിക്കണം. It says, let me die the death of the righteous. നീതിമാന്റെ മരണം എനിക്ക് വേണം. He says that I want the death of a righteous. നീതിമാന്റെ മരണം, the death of the righteous. സദൃശ്യവാക്യം Proverbs 14:32. Proverbs chapter 14 verse 32. Proverbs 14:32. ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുമ്പോൾ but the righteous has a refuge in death. The English says that the righteous has a refuge in his death. നോക്കുക, മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. There is a group which fears death. എന്നാൽ മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. But there is another group which is waiting for death. D.L. Moody മരിക്കുന്നു. D.L. Moody is dying. 64 വയസ്സോ മറ്റോ ഉള്ളൂ. And he was at the age of 64. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹിതർ ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ്. And all the friends are gathered around him. അവരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ കുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. And the words what he referred to them, his uncle has noted it. അവര് കരയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. He said, don't cry. ഇതെന്റെ
രാജകിരീട ധാരണ ദിവസമാണ്. This is my coronation day. He says that this is my coronation day. This is the day I was waiting for. This is the day I was waiting for. മരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു D.L. Moody. Oh, D.L. Moody brother is waiting for dying. മരണത്തെ ഭയപ്പെട്ടില്ല. He never feared death. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭയമില്ലാതെ അവരായത്? Why is that he was not fearing death? മരണഭയം ഇല്ലാതാകണമെങ്കിൽ, if you are to be without fear of death, ഫ്രാൻസിസ് ബെക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. There was a Lord's servant called Francis Bacon. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. He says like this. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുട്ടിനെ പേടിക്കും. Children they fear darkness. ഒത്തിരി കിഴവി കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ ഇരുട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഒത്തിരി പേടിയാ. Lot of folk tales which the children have heard, they will be afraid of going in darkness. It's the same way മരണവും. It is the same way death. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറത്ത് എന്താണ്? For many, what is after death? ദൈവം ഘോര രാജാവാണോ? Is God the king of terror? ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുമോ? Will Lord forgive me? അവിടെ എന്താണ്? What will be there? നോക്ക്, ആ ഭയം കയറി പിടിക്കുകയാണ്. That is the fear which is catching us. എന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസി മരിക്കുമ്പോൾ, but when a saint or a believer dies, ഒരു അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മകൻ പോകുന്ന പോലെ. It is just like a son going to his father. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ആത്മാവിനെ നൽകി. Because he has given us a soul. Galatians 4:4-7. Galatians chapter 4:4-7. അവിടെ വായിക്കുന്നു, സ്വന്തം പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി. It says that he has given the soul, spirit of his own son. എന്താ ആത്മാവ്? ആ ആത്മാവിൽ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നു അബ്ബാ പിതാവേ. In that spirit we call Abba Father. അബ്ബ എന്നുള്ള വാക്ക്, the word Abba, അത് ആ കാലത്ത് അരമിക് വേർഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യം പപ്പ എന്ന് കിടന്ന് ആദ്യം വിളിക്കുന്ന വാക്കായി അബ്ബ എന്നുള്ളത്. In Aramaic the Abba word is exactly what we say in childhood, we calling papa. ആദ്യം അവർക്കറിയത്തില്ല, അവരുടെ അപ്പനാണെന്നറിയാം, ആദ്യം വിളിച്ചു തുടങ്ങും അബ്ബ വിളിക്കുന്ന വേർഡാ. It's the word, actually they start off calling this word Abba. എന്നാൽ ഫാദർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കോളാണ്. അവനെല്ലാം അറിയാം അവന്റെ അപ്പനെ. So initially he is an innocent stage, but later on he really realizes that he is his father. സ്വർഗീയ പിതാവിനെ വിളിക്കുകയാണ് അബ്ബ ഫാദർ. The heavenly father is being termed or called Abba Father. എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നു? How can we call that? നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വന്തം പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി. Because he's given the son of the spirit of his own son. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അപ്പൻ നടക്കുമ്പോൾ, when a small child is taken by his father, അവന് പേടി വരുമ്പോൾ, when he is afraid, അവന്റെ അപ്പന്റെ കരത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കും. he just clutches the hands of his father. അത് തന്നെയാണ് മരണസമയം. That is the exact representation in terms of സങ്കീർത്തനം 23 Psalm 23 വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. It very clearly says, യഹോവ എന്റെ ഇടയനാണ്. He says that the Lord is my shepherd. മരണത്തിന്റെ കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാൽ ഞാൻ പേടിക്കില്ല. Even though I walk through the valley of death, I will not fear. Because you are with me. Because you are with me. ആ ഇരുട്ടിന്റെ വേളയിൽ, in that shadow of death, എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ എന്റെ അടുക്കൽ നിൽപ്പാൻ കഴിയില്ല. the children and the wife cannot be near us. എന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. To the other shore nobody can enable me. എന്നാൽ അപ്പുറത്ത് കാത്തുനിൽപ്പുണ്ട്. But on the other shore there is someone waiting. ലാസർ മരിച്ചപ്പോൾ, when Lazarus died, ദൂതന്മാർ ചെന്ന് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. the angels are carrying him along. അവിടെ കർത്താവ് സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ, when Stephen is stoned, കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. the heavens are opened and the Lord is standing തന്റെ there. മക്കളുടെ മരണം ദൈവത്തിന് വിലയേറിയതാണ്. The death of a saint is precious in the eyes of the Lord. മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരാണ്. Those who are not saved are the ones who fear death. ഞാൻ ഒരാളെ കുറിച്ച് കേട്ടു. One brother heard about one person. കുമ്മനാട്ട് നടന്ന, it's in Kumbanad. അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. He was many times told about gospel. കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. But he did not accept Lord. അവസാനം അദ്ദേഹം in the end ഹോസ്പിറ്റലായി മരിക്കാറായി. he was hospitalized and he was nearing death. അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടണം. And he wanted to get saved. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഒക്കുന്നില്ല. But he is not able to get saved. മാനസികമായി സാധിക്കുന്നില്ല. Mentally he is not able to get. മരണഭയം കടന്നങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു. Because it's the fear of death that has really grasped ഈ him. വിരലുകള് കരിമ്പ് കടിക്കുന്ന പോലെ കടിക്കാൻ തുടങ്ങി. He started biting the fingers just like we bite the sugarcane. That is a fear of death. That is the fear of death. മരണത്തിന്റെ ഭയം. The fear of death. എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാർ, but the believers, അവര് മരണത്തെ പേടിക്കുന്നില്ല. but they are not afraid of death. കാരണം അവർക്കറിയാം അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കിട്ടി. Because they are well assured that their sins have been forgiven.
അവർക്കിനി ന്യായവിധിയില്ല. Oh, there is no judgment for them. അവരെ ഒരു പിതാവ് Oh, കാത്തിരിക്കും. there is a father waiting for them. അവർക്കൊരു സ്വർഗമാണ്. Oh, there is a heaven. അവർക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരു കോട്ടവുമില്ല. Oh, there is no lacking in his personality. അവർ ധൈര്യത്തോടെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും. Oh, with all boldness they go to the other shore. പൗലോസിന്റെ അന്ത്യവാക്ക് നോക്കുക. Oh, let's see the end words of the Apostle Paul. 2 തിമോത്തിയോസ് 2 Timothy 4 അധ്യായം 6 തൊട്ട് 8 വരെ നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ്. 2 Timothy chapter 4 and verses 6 onwards. അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു, എന്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു. It says that my time of departure is at hand. ഒരു ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാൽ കാണാം ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം, അറൈവൽ ടൈം. We know this term used in airport, the departure time. വില്യം ബാക്ക്ലേ എന്ന് പറയുന്ന brother William Backley, അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. he was a scholar in Greek language. അദ്ദേഹം ഈ വാക്കെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തു. And he analyzed this word departure. പൗലോസ് എന്റെ നിര്യാണം അടുത്തു, അനലൂസ് എന്നുള്ള വാക്ക്, അനലൂസ്. Oh, it comes from the main word analus. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, and he is describing or explaining രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഒരു കാള ഉഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാള bullock is in the yoke. അത് ഉഴുത്, it was plowing the field. എന്നാൽ വൈകിട്ട് അതിനെ അത് മുഖം അഴിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് അനലോസ്. In the end, when that yoke is removed, that is the expression of the word departure or annulus in main. ഒരു ടെന്റ് അഴിക്കുക. Oh, it's like removing the tent, loosening the tent. ആ കാലത്ത് യുദ്ധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ടെന്റുകൾ അഴിച്ച് മാറും യുദ്ധം കഴിയുമ്പോൾ. Oh, we know that in early times, every time from the battle place, the tent is removed and next place they go. അതേ വേർഡാണ് അനലോസ്. And that is the reference, the core meaning anulus. ഒരു പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കി. In a port, goods are brought. അടുത്ത പോർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ക്യാപ്റ്റൻ കൊടുക്കുന്ന ഓർഡർ അനലോസ്. And when he goes to the another port, that order he gives is anulus. പൗലോസിനെ നീറോ വാളുകൊണ്ട് അറുക്കാൻ പോവുകയാണ്. Here we see King Nero going to kill him with sword. പൗലോസ് ഒരു ഷിപ്പ് റക്ക് എന്നല്ല പറഞ്ഞേ, it is only a ship is going to sail. Oh, he's not saying that ship is going to be wrecked, but he's saying ship is going to another destination. പൗലോസിന്റെ മരണം ഒരു യാത്ര മാത്രമായി. Oh, for Apostle Paul, death was as another journey. It is a time of departure. A time of departure. അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. And the end we would like to say like this and end. ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ when brother was ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു. And there was uncle read about the death of a young person. ഇത് നടന്ന സംഭവമാണ്. It's a reality. അത് കാനഡയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. An event which took place in Canada. അദ്ദേഹം ഈ ഹേ റിവർ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ ഈ പാണ്ടക്കെട്ടൊക്കെ എടുത്ത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ പോയി. He was taking his baggage and going for exploring. പക്ഷേ വനത്തിൽ ഈ റിവറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പോയി വഴി തെറ്റിപ്പോയി. And through the river side and through the jungle he lost his way. തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല. And he could not come back. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, after 40 days, അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി നടന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു. And those who went out finding him, they found him. ഒരു ചെറിയ ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. There's a small tent that was made. എവിടോ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. And he is sitting somewhere. ഒരു പ്ലേറ്റ് മടിയിലോ മറ്റോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. And in his hand he has taken a plate. അതിന്റെ പുറത്തൊരു കടലാസിൽ താൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. And on the top, on a paper, he's writing something. അങ്ങനെ എഴുതി മരിച്ചവിടെ ഇരിക്കുക. He is in that mode. He's dying. ആ എഴുത്തെടുത്ത് വായിച്ചപ്പോ, and when he read what is written, തന്റെ മമ്മിക്ക് എഴുതിയ ഒരു എഴുത്താണ്. Oh, it's a letter to his mother. മമ്മി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുക. He is saying the sun is setting. 40 ദിവസമായി ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. 40 days I have not had anything. എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇനി ബലമില്ല. And I do not have any strength in my body. എന്റെ കയ്യിൽ വായിക്കാൻ ബുക്കുണ്ട്, എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. Oh, I have books in my hand, I cannot read it. എനിക്ക് തന്നെ കളിക്കുന്ന ചീട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. I have cards to play, but I cannot play. എന്നെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ. Oh, only one thinking is what is influencing me. ദൈവം എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുമോ? Oh, will Lord forgive my sin? അതും എഴുതി മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And he is writing that and he is dying off. ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അന്ത്യം അവിടെയായിരുന്നു. Oh, that was the end of that youngster. എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ, oh, when believers die, D.L. Moody പറഞ്ഞ പോലെ, what D.L. Moody said, ഇത് രാജഗിരിയുടെ ധാരണ ദിവസമാണ്. Oh, it's a coronation day for me. എന്റെ കയ്യിൽ F.W. ഗ്രാന്റിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ബൈബിൾ ഉണ്ട്. There's a F.W. Grant Bible with uncle.
അതിന്റെ ഫ്ലാപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടമൊക്കെ ഉണ്ട്. In the flap there is the photograph of. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And there is a life history. ഞാൻ പലപ്പോഴും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വായിക്കാറുണ്ട്. Many times I have to read that. അദ്ദേഹം മരിച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം. How did he die? You know. ആ മനുഷ്യൻ ബൈബിള് നൂർത്ത് മടിയിലിരിപ്പുണ്ട്. Oh, he is open. The Bible is opened in his lap. 3 വാക്ക് പറഞ്ഞു. 3 words he said. Oh, the book. Oh, the book he said. The book. The book. The book. The book. മരിച്ചു. And he dies off. ആ വചനത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. Oh, he goes into the depth of the word. അതിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞ് താൻ മരിച്ചു. And describing the greatness of that, and he ഒരു dies. ഭക്തന്റെ മരണം. And that is the death of a believer. അല്ലാത്തവരുടെ മരണഭയം. Oh, for others it's the fear. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ When we come to Daniel chapter 5, നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ബെൽസസറിന്റെ ഫീസ്റ്റ്. we know the feast of Belshazzar. ഓ, ഒരു രാജാവാണ്. He is a king. മഹത്തുക്കൾ, All the സ്ത്രീകള് എല്ലാം ഉണ്ട്. all the people and high officials. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വിരല് എഴുതി. Oh, the finger of the Lord is writing. നിന്നെ തൂക്കി നോക്കി കുറവുള്ളവനായി കണ്ടു. Oh, I have found you lacking. ഈ രാത്രി നീ മരിക്കും. Oh, today you will die. നാം വായിക്കുന്നു അരതൊട്ടും താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിയെന്നാ വായിക്കുന്നത്. It says that lower down he is just shaken up. കാരണം ഇത്ര വലിയ രാജാവ് മരണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ അരതൊട്ട് താഴോട്ട് ആടി തുടങ്ങി. Oh, such a high king, when he heard about death, he's lowered down, almost paralyzed and shivering. ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു, സമയം പോയതോ. I'd like to stop like this here. മരണം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യമല്ല. Oh, death is not the end of life. നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം. Tomorrow we'll see. മരണശേഷം ഈ ആത്മാവ് എവിടെയാണ്? After that, where does this soul go? അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? And after that, what happens? 3 ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സ്വർഗവും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നരകവും എടുക്കണം. There are 3 classes. One class uncle will take heaven, and then the next class he will take hell. നാളെ ഈ ആത്മാവും അതിന്റെ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നോക്കാം. And tomorrow we'll see the soul, the spirit, and its judgment. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം. Let us be grateful to our Lord. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. We know where our dear ones are. നാളെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയാൽ എവിടെയാണെന്നോ. Tomorrow we'll see when this soul is separated, where does it go? ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. Let Lord enable us to do so. സഖിയാത്രാ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു.